Let's take more questions from this side. ఇక్కడ మీ మైక్ ఇస్తారా? Hi sir, this is Prasanna. I'm from pharmacy. I'm a student of JNDK. As you have studied in foreign countries with good infrastructure and basic amenities like various technologies, what are the technologies you wish and you would like to bring it up to Andhra Pradesh for a better educational system? And many people are migrating from AP due to the foreign countries for higher studies. And how will you solve the problem by providing what are the schemes and various technologies, sir? ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా there are universities that have been there from close to 120, 130 years to our university, which is a very young university. A different maturity scalesలో ఉంటాయి యూనివర్సిటీస్. సో మనం ఎప్పుడు we compare ourselves with universities that are around for 200 years, 300 years. So when you compare with infrastructure with those universities, definitely a lot has to be done in our universities. But that is where I believe that private sector has a role to play. We want to build labs. So when I spoke about clusterization, I'll go a bit depth. It's my favorite subject. So I call vertical and horizontal integration. Now vertical ante what are all the companies that make up that ecosystem? Great example is your cell phone. It's not one company that makes everything. If I'm right, there are close to about 3,000 companies that make each and every component that goes into a phone, which is then branded by Xiaomi or Samsung or Apple or any of these brands. My job is to bring all the companies in that verticals, bring them into this ecosystem. That is what I call verticals. Horizontal is education, horizontal is research, horizontal is testing, certification. సో అట్లా మన యూనివర్సిటీ కూడా వీ హ్యావ్ టు నో ఆల్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్. మన వైస్ ఛాన్సలర్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు నేను చెప్పా, మన యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా ఎక్కడైతే మనం ఉన్నామో లోకల్ కండిషన్స్ బట్టి ఆ సబ్జెక్ట్లో వీ షుడ్ బికమ్ నంబర్ 1. వీ షుడ్ బి ద బెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ది యూనివర్సిటీస్ విత్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ దెన్ ఆస్పైర్ టు బి ద బెస్ట్ అమాంగ్ బెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ దెన్ బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. బట్ దిస్ ఈస్ అ జర్నీ, ఇట్ నాట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ నైట్. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ నౌ బిల్డింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద జర్నీ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్, చాలామంది నన్ను ఇది అడుగుతారు, మీరు స్టాన్ఫర్డ్కి వెళ్ళారు, లైక్ హౌ ఇస్ ఇట్ రెలవెంట్ ఫర్ ఇండియా అనేది ఒక జనరల్గా నన్ను అడిగే ప్రశ్న. ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ అ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అస్. సో కార్నెగీ మెల్లన్ నేను అండర్ గ్రాడ్ చేశాను, దెన్ వరల్డ్ బ్యాంక్లో పనిచేసా, స్టాన్ఫర్డ్లో ఎంబీఏ చేశా. సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ యూనివర్సిటీస్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ. ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థింగ్ దట్ స్టాన్ఫర్డ్ హ్యాస్, ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ స్కూల్, ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆనర్ కోడ్. ఆనర్ కోడ్లో ఏమంటారంటే యూ డోంట్ చీట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీవన్ చీటింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్. సో దట్స్ కాల్డ్ అన్ ఆనర్ కోడ్. బట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ ఆనర్ కోడ్ ఇస్ మాకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఇన్విజిలేటర్స్ ఉండరండి. దేవర్ నో ఇన్విజిలేటర్స్. ప్రొఫెసర్ వస్తారు, పేపర్లు అక్కడ టేబుల్ మీద పెడతాడు, ప్రొఫెసర్గా టేబుల్ ఉంది కదా అక్కడ పెట్టేస్తారు, ఆల్టర్నేట్ చైర్లో మనం కూర్చోవాలి, తీసుకోవాలి, ఎగ్జామ్ పూర్తి చేసి పెట్టి వెళ్ళిపోవాలి, అంతే. బట్ ఇట్ హాస్ లెఫ్ట్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ. Such a great responsibility the university, Stanford University, has left. So these are things that I think we can imbibe. These are things that we should learn. Second is exposure. So one of my agenda is how do I get global students to come to our universities. You know, we are seeing some students coming in from Africa. I want to see students come from Southeast Asia. I want to see students coming from Europe, even Americas. Because cultural context, exchange of ideas, this is very very powerful. So మనము ఆ స్ట్రాంగ్ ఎకోసిస్టమ్ బిల్డ్ చేయాలంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ రీసెర్చ్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ అట్రాక్ట్ గ్లోబల్ టాలెంట్ టు కమ్ స్టడీ ఇన్ అవర్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. ఓన్లీ దెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ వైబ్రెంట్ ఎకోసిస్టమ్. బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, వీఆర్ కంపేరింగ్ అ 200-year, 400-year-old university to relatively 5, 10, 15-year-old universities. Yes, we will get there in a much shorter time, but we have to work towards that, and it's a journey. Thank you, ma'am. Thank you, sir. We'll take more questions from this side. Do we have people interested? Sir? Next neither kostanam. Next neither. My name is Alia. I'm from Kakinada. I'm a second year computer science student at JNTU. Firstly, I wanted to say that it is a privilege to be standing here in your presence.
నేను అడుగుదాం అనుకున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ అటెండ్ అయ్యారా? అండ్ మీరు అటెండ్ అయ్యి ఉంటే వాట్ వాస్ ద టఫెస్ట్ వన్ దట్ యూ హ్యాడ్ అటెండ్? So I did 3 internships and I had 2 full-time jobs. So one I worked at అప్పుడు జీ క్యాపిటల్ అని ఒక సంస్థ ఉండేది. ఐ వర్క్ దేర్. దాని తర్వాత ఐ వర్క్ ఇన్ డైమ్లర్ క్రైస్లర్. Mercedes Benz and Chrysler Motors were together when I worked in Germany. Then one winter break I worked in Singapore in Prime Minister's office there. So I had then World Bank and then I worked at Heritage for 5 years. So I had a very interesting journey because I had an opportunity to work in different countries and different cultures. I think toughest interview was my Daimler Chrysler interview because understanding the context, German context to various questions, and that was one challenge. Second is the language because ఇప్పుడు అక్కడ చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, బట్ నేను when I worked there, this was in 2002, I think 2002 or 2003 summer. అప్పుడు చాలామంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవారు కాదు. అప్పుడు మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఐఓఎస్ లేదు టు డూ రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆల్సో. సో ఐ ఫౌండ్ దట్ టు బి క్వైట్ ఛాలెంజింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్, అండర్స్టాండ్ ద జర్మన్ క్వశ్చన్, హ్యావ్ సమ్వన్ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ అండ్ ఆన్సర్. సో దట్ వాస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. Clearly I did well in all my interviews. I did get the positions that I wanted, and then rest is history. Thank you. So much, sir. Thank you, sir. So, సారీ, ఇక్కడ తమ్ముడికి అమ్మ. అన్న నమస్తే అన్న, నా పేరు అభిలాష్ అన్న, గంటి అభిలాష్. మన ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో కూడా డెవలప్ చేయాలని అన్న. తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ని బలోపేతం చేయాలి, దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. కానీ మనం ఒక్కసారిగా చూస్తే ప్రభుత్వం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా కడుతుంది, అంటే హాస్పిటల్ కడుతుంది, ఓపెనింగ్ రోజు చాలా అద్భుతంగా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఒక నెల 2 3వ నెలకి ఎలా ఉంటుందో నాకన్నా మీకే బాగా తెలుసు, కరెక్టా కాదా? అక్కడనే బాబు గారు ఏమంటారంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కడదాం, నో ప్రాబ్లం, స్ట్రిక్ట్ గైడ్ లైన్స్ పెట్టి వీ విల్ బ్రింగ్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ కంపెనీస్ టు మెయింటైన్ స్టాండర్డ్స్, సర్వీస్ డెలివరీ స్టాండర్డ్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి, డెలివర్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు. సో ముందు మీరు చూడబోయేది కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్ని మేము బలోపేతం చేస్తాం. గతంలో మందుల షార్టేజ్ ఉండేది, బేసిక్ గాజ్ ఇవన్నీ ఉండేది కాదు, అవన్నీ పేమెంట్స్ చేసి రెగ్యులరైజ్డ్. ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది, పర్ఫెక్ట్ అయిందని నేను అన్నాను, బట్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, విల్ స్ట్రెంథెన్ ఇట్. స్కూల్తో పోలితే గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు ఎందుకు ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేకపోతున్నారు సార్? ప్రభుత్వ పాఠశాలల గురించి మీరు చెప్పారు, నేను ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాటిస్టిక్ ఒక విషయం చెప్తాను. మన ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు కేవలం 3% పాఠశాలల్లో 1 class 1 teacher ఉన్నారు, ఓన్లీ 3%. అంటే 1 class 1 teacher అంటే ప్రైమరీ స్కూల్లో స్పెసిఫిక్లీ 1st grade to 5th grade తీసుకుంటే మెజారిటీ స్కూల్లో అంటే 97% పాఠశాలల్లో ఒకే టీచర్ ఉన్నారు. అంటే ఇమాజిన్, ఒక క్లాస్లో ఈ మూలలో 4 ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు, ఆ మూలలో 5 సెకండ్ క్లాస్ వాళ్ళు, ఈ మూలలో ఒక 5 థర్డ్ క్లాసు, ఈ మూలలో ఒక 5 4th క్లాసు, మధ్యలో 5th క్లాస్ వాళ్ళు పెట్టి ఒకే ఉపాధ్యాయులు పాఠాలు చెప్పారు. నో ఇమాజిన్ దిస్. మనకెట్లుంటే మనం ఏం నేర్చుకుంటాం మన యూనివర్సిటీల్లో, మన కాలేజీల్లో? ఫస్ట్ డెసిషన్ నేను తీసుకుంది 1 class 1 teacher మోడల్. ఈరోజు 30% స్కూల్స్లో, 100% చేశాను నేను అన్నట్ల, 1 yearలో 30% ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మేము 1 class 1 teacher అనేది అమలు చేశాం. సో 45 స్టూడెంట్ల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న పాఠశాలలో మేము తీసుకొచ్చాం. సో ఫస్ట్ క్లాస్కి ఒక టీచర్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఎవ్రీ క్లాస్ 1 teacher. టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ చేసాం, 16,000 మంది ఉపాధ్యాయుల్ని మేము రిక్రూట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇయర్మార్క్ చేసాం. కానీ దాని తర్వాత ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం, FLN టెస్టింగ్ యూజింగ్ అగైన్ AI, కాన్వర్జేషనల్ AI వాడి పిల్లలు ఎంతవరకు నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు వయసుకు తగ్గిన బేసిక్ మ్యాథ్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అని ఒక AI టూల్ ఈరోజు మనం వాడుతున్నాం. సుమారుగా 13 లక్షల మంది పిల్లలు ఈరోజు FLN టూల్ ద్వారా టెస్టింగ్ జరిగింది.
వాళ్ళకి రెమెడియల్ యాక్షన్ ప్లాన్ మనం అందిస్తాం జరుగుతుంది. ఐ బిలీవ్ వీ హెవ్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ అమ్మా. ఇక్కడ రాజకీయాలు నేను మాట్లాడకూడదు కనుక రాజకీయాలు మాట్లాడలేదు, తర్వాత నేను మాట్లాడతా. బట్ డెఫినెట్లీ కన్సిస్టెన్సీ, కంటిన్యూటీ అనేది పాలసీస్లో, విధి విధానాల్లో చాలా చాలా అవసరం. నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను మార్చుకోకూడదు. ఒక ట్రాక్లో కంటిన్యూస్గా వెళ్తేనే మనం అనుకుంది మనం సాధించగలుగుతాం. ఈ ట్రాక్ ఇట్లనే ఇఫ్ యూ కెన్ డెలివర్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బీట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. Good afternoon, sir. This is Vishal from Kakinada, studying third year chemical engineering. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీసెంట్గా సీఎం చంద్రబాబు గారు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు గ్రీన్ అమోనియా ప్రాజెక్ట్ కోసం స్టార్ట్ చేశారు కదా సార్. సో గ్రీన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీపై మీ ప్రభుత్వ పాలసీలు ఏంటి సార్? ఏమ్మా చాలా కంగారు పడుతున్నావు, ఎగ్జామ్ అనుకున్నావు ఏంటిది? చాలా కంగారు పడి తడుబడి మాడుతున్నావు. గ్రీన్ ఎనర్జీ ఇస్ ద ఫ్యూచర్. ఎస్ సార్. ఇండియా విల్ బికమ్ నెట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ద వరల్డ్. మనం సౌదీ అరేబియా చూసాం, ఆయిల్ రిచ్ కంట్రీస్ లైక్ వెనెజువేలా ఇలాంటి చూస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఆయిల్ ఉంది కనుక ఈరోజు వాళ్ళు ఆ స్థాయికి రాగలుగుతున్నారు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్. దేర్ ఆర్ కంట్రీస్ లైక్ ఈవెన్ నార్వే where they have offshore gas and they have one of the highest per capita income in the world. Similar, there is an opportunity for India now, and that opportunity is green energy, starting from green power. So starting from solar, wind, then a pump storage project, starting from that, using green energy to create green molecules. So it could be hydrogen, it could be ammonia, it could be any molecule that we make that can further be used as as an energy substitute. So a lot of people are using now hydrogen in vehicles. There are companies that are making trucks using hydrogen fuel. So India, because of its vast land, India's ability to leapfrog. 3, India has a very interesting model where we have one nation, one grid. We are heading in that direction, where many countries don't have that. We have that advantage. That advantage we want to work on. We want to build on it. This will enable us to become a net energy exporter, and this can position India completely at a next level. And the project, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ అన్న గారు ఏదైతే శంకుస్థాపన చేశారో, that is one of its kind, first of its kind in India, and it will export green ammonia to Germany. So I believe this is the beginning of what I call green revolution. And truly, the next 3 decades belong to Bharat. So that is something you should remember. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. Myself, Prasanna Mohan from final year B Pharmacy, JNTU Kakinada. So I'm studying pharmacy. So I want to know what are the technological developments or any developments that you are going to bring, especially for pharmaceutical research and development, and also for engineering streams and all. After studies, they'll get internships and lot of job opportunities. But pharmacy, it is very low when compared to engineering streams. So what are your ideas about that, and how you are going to bring new schemes and all for pharmacy developments? What I believe is, again, bringing companies, having companies fund research in our colleges, in our universities. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా ఫండ్ చేపించి వాళ్ళ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎలాంటి మాలిక్యూల్స్ తయారు చేయాలి, ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావాలనేది ఇలాంటి కంపెనీస్ తీసుకొచ్చి ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తేనే మనం సాధించగలుగుతాం. అది ఇప్పుడు అనకాపల్లిలో చేస్తున్నాం. నంబర్ 1. మెడికల్ డివైసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏమో విశాఖపట్నంలో చేస్తున్నాం. AMTZ అని ఉంది, మీరు విన్నారు ఎప్పుడన్నా? It is worth seeing it. Beautiful, world-class facility. There is an amazing person called Jitendra Sharma who built it out. Classic example of clusterization. Similar models we have to do. And I believe we just started. Great example of this is Genome Valley in Hyderabad. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు జినోమ్ వ్యాలీ అని తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ఏం చేశారు? బయోటెక్ కంపెనీస్, బయోసైన్స్ కంపెనీస్ అందరు రావాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి, రీసెర్చ్ మీరు కలిసికట్టుగా చేయాలని. అక్కడి నుంచే పుట్టింది భారత్ బయోటెక్. దట్ భారత్ బయోటెక్ is now has created covaxin. There are only 4 or 5 countries in the world that created a vaccine for COVID, and we all should be proud.
India is one among them. And in that company is from the Telugu speaking state and is started by a Telugu entrepreneur. That is the power of ecosystem. Of course, he is an exceptionally smart person. Krishna Yallagar is exceptionally brilliant human being. He is a scientist. But then that ecosystem also enabled him to thrive and excel. So that is the kind of ecosystem that we can build. We can take all the requirement, bring it back to universities like ours, and really incubate a lot of projects. This is something we'll definitely take it up. Yeah? Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Vastanamma. We'll finish one by one. Mike ikkada istara? Thank you, sir. So, okay, sir. Good afternoon, sir. This is Nikita from Kite Group of Institutions, Kakinada. So, firstly, I want to ask one question. Before asking the questions, I am very thankful for you because as our state is major technology investment that was established in Visakhapatnam, that Google AI hub. We are very happy for the students which we are studying engineering students. First of all, we are very proud that would be established in our state. We are gaining major job opportunities for this hub. And same like we have Amravati Quantum Valley, sir, for the students who are gaining training skills and for the hackathons, what we having hands-on experience to develop our skills and linked with